Kushtuka hivi kuona hiyo gari, maaskari walitoka wengi sana ndani ya hiyo gari, nikachukuliwa na nikatupwa ndani ya hiyo gari. It took a while before one began to realize that things weren't quite right. Wacha kuhuzika, kwanza hata sikumjua. Mimi nilitumika kama scapegoat. Anything that was very negative like that, you tended to gloss over. You still wanted to believe in the dream of independence. Hii ni propaganda ilitengenezwa na Chief Inspector Shaw. Hii ni propaganda, alafu nikawa forced kusaini hiyo statement. Hata hiyo mambo ya kuuawa huyo mjumbe singeweza kujua, na sikujua, nilijulia kotini. I mean, I remember that in '63, in Mombasa, at midnight dancing in Tononoka Stadium. And it was just joyous, absolutely joyous, you know. Even as late as 1967, I remember, there were places that we couldn't go as non-whites. We couldn't go. Years ago, Kenya was an infant country when the first political assassination occurred. The man at the center of the killing, Gama Pinto. Pinto strongly pushed for a better lifestyle for millions of poor Kenyans, as some felt it was their time to amass all the white man had left behind. Case Files starts now. As the country dusted itself from years of colonial rule, local politics was slowly taking shape. The country's leadership that had fought so hard to get rid of the colonial masters was split into two. Those who strongly believed in working for millions poor Kenyans, and those who were seen to have nearly taken over from where the white rulers had left off and consolidated their grip on power. In the city's Westlands area, an affluent suburb, lived the family of Gama Pinto, a Kenyan of Goan extraction. Pinto was described as a quiet man, a shrewd politician, and a close associate of Jaramogi Oginga Odinga at the time, Kenya's first vice president. In the central business district, quite different from the contemporary city that Nairobi is today, lived a young man, Kisilu Mutua. Mutua, at the time 21 years old, ran a successful manual job of selling fresh produce. The city had very few people. Kenya was a young nation, just 2 years old. Nilikuwa na mkokoteni yangu mbili, na kila saa 10 ya usiku nilikuwa nikiamuka na kwenda nachukua mkokoteni yangu. Ilikuwa ikikaa pale, hii soko mnaita KCPU, siku hizo tulikuwa tukiita missing line. Kuna muhindi alikuwa na aliitwa kufatanisha na hiyo jina. Kukipambasuka kabisa, ndio natoa mkokoteni yangu, kijana wangu anachukua yake, anateremsha, na mimi nachukua yangu, teremka huko pande ya Landimawe, tunashungusha. Saa 6 ndio nilikuwa nikimaliza kazi yangu. Mpaka saa 10 ndio nitaamuka niende missing line kwenda kupata mboga nyingine fresh ndio naweza kushungusha. On the other side of town, Gama Pinto was a perfect family man, most of the time dropping off his wife to work in the morning, at the time a private secretary to a popular politician, heading back home before leaving for work. His house servants describe Pinto as a dad who loved to drive from his basement parking with his 18-month-old daughter, drop her off outside his main gate before heading to work. Pinto at the time was a member of parliament. But that dramatically changed on the 24th of February 1965.
Pinto had dropped off his wife at work, drove home in his white sub-motor vehicle, had breakfast, picked up his 18-month-old baby, placed her at the back of the car, and drove to the main gate. Pinto did not have a chance to say goodbye to his daughter. Gunmen emerged from nowhere, fired 4 times, all shots directed at the driver's seat. Pinto slumped on the steering wheel. The life of a politician had been cut short. The first political assassination in post-independent Kenya had just taken place. At the time, Patrick Shaw, a bully of a police officer, was a chief inspector of police, a respected figure in the dreaded Kenya police force that continued to operate 2 years after the colonial government got wind of the killing and got interested. Mutua Kisilu at the time says he had no idea such a prominent member of parliament had died. Ata wacha kumujua by then kwanza kitu inaitwa kaseti nilikuwa hata sisomi ya nini inanisaidia nini, radio nilikuwa sisikiangi ya nini itanifanya nini. That same day, 2 police officers, Africans, came looking for Mutua Kisilu. Kisilu says the 2 men from his community were known to him. Polisi wawili, mmoja anaitwa Koplo Mtiso na mmoja alikuwa anaitwa Koplo Maluki. Wao walikuwa wananijua kwa sababu kila siku mara nyingi tulikuwa tunashindana na wao. Mimi nilikuwa nikiishi Kombas Rubeni, hii siku hizi wanaita Udhuri. Hapo kuna nyumba moja ilikuwa ya mbao, tulikuwa tukiishi hapo. Sasa hao mapolisi tulikuwa karibu kila siku tunakutana nao, naongea, ni watu tunajuana. Wakapanda juu mpaka kwa nyumba yangu, wakaenda wakaniuliza, wakaambiwa mimi nilikuwa hapa na nimeteremka hapo nje saa hii. Si wakateremka. Sasa hawakuteremka, walinikuta nakaa mahali kama pale. Nasimama tu chini saa 1 saa 2 usiku. Wakapita. Kupita Maruki sababu alikuwa ni mtu mwenye kitumbo, mwendo wake ilikuwa ni mwendo ya kinyonga pole pole. Yeye akiwa nyuma, mimi kupinduka namna hii, uso wangu na yake ikakutana. Uso wake na yangu ilipokutana, akaniambia, "Hey Kisilu, hebu kuja. Kuna kitu nataka kuuliza wewe." Kisilu claims at the time the 2 police officers who had arrested him had not informed him about the killing of Gama Pinto, let alone why they had arrested him. Tukitembea polepole, si tunaongea tu maongezi ya kawaida. Tunatembea polepole, kufika kwa hiyo gari. Kufika tu kulingana na hiyo kichochoro tu. Nikipinduka hivi kuona hiyo gari, maaskari walitoka wengi sana ndani ya hiyo gari, nikachukuliwa na nikatupwa ndani ya hiyo gari. Sikupelekwa Mbengo, sikupelekwa Kingiswe, hii mnaita Central, nilipelekwa mpaka Pangani. Nilipelekwa Pangani, ilienda nikatupwa ndani ya seli. Kisilu told case files 48 years later that the 2 police officers left him in the hands of a man-turned beast. Nilipelekwa kwa Patrick Shaw. Nilipelekwa kwa Patrick Shaw, nilisikia anasema, "Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu." Sasa wakaniingilia na marungu, walinipiga nikapoteza fahamu. Kisilu claims Patrick Shaw did not ask him about the killing of Gama Pinto. Instead, he was locked up until late into the night when the same police officers, now in the company of Patrick Shaw, asked him to show them the place where Goan had been killed in Westlands. Walienda wakaniweka kwa gunia. Ndani ya seli wakaniweka kwa gunia. Wakanipiga 2 hours. Saa 8:30 ndio wananiweka kwa gari, wakanipeleka mpaka kwa marehemu. Wakanitoa ndani ya gari. Kushuka ndani ya gari, Maluki alitembea kama ananishika mdomo. Akaniuliza 3 times, "Ni hapa? Ni hapa?" Mara ya 3 nikamuuliza, "Ni hapa pana nini?" Unaona?
alipoona siwajibu wanavyotaka, si wakanirudisha ngali ya ngali, nikapeleka polisi. Kisilu was later returned into the same cell. A decision was made to have him charged with the murder of Gama Pinto. His co-accused was Chege Thuo. Kisilu was 21 years old, while Chege had just turned 19 years old. In a trial that saw a judge and a chief justice prosecute a case, Kisilu had entered Kenya's books of history, being the first man alongside his co-accused to face charges of assassination. Mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, hearing yangu ikaanza. Hearing niliendelea naye mwezi wa nne yote, na mwezi ya tano nikawa nina kesi ya kujibu. Case files pieces together a trial that had so many loopholes and one that pointed to a possible cover-up. A cover-up of a bold murder of Gama Pinto, a vibrant politician and strategist at the time said to be leaning east. Margaret Kibichu, at the time a house help of the Pinto'S, told the High Court sitting in Nairobi that on the material day, she was the person who placed Gama Pinto's youngest daughter at the back of his car. As it was tradition, Pinto will drive from the front door into the gateway, ask the house girl to take back the child into the house. That day, however, she did not have the chance. A man greeted Pinto in Swahili. He shot him 3 times. The house help told the court she did not see anyone running away. A scene of crime detective who arrived at Pinto's house moments after Pinto had been killed would later tell the court that he collected 4 live bullets from Pinto's car. 4 other spent cartridges were collected from the ground near the car. Of all the witnesses who appeared before the trial judge, none placed Kisilu Mutua at the scene of the shooting, but one witness positively identified Chege Thuo because of a unique vein he had on his forehead. Hakuna mtu alisimama akasema niliona Kisilu akiua Gama Pinto. Hakuna. Wacha hivyo. Niliona mtu kama sura kama Kisilu. Hakuna hata mmoja. Isipokuwa polisi. Polisi anaeleza nilimshika saa fulani, mahali fulani, tukaenda fulani, tukakaa hivi, tukaenda hivi, tukaenda hivi. Isipokuwa huyu muuaji anaitwa Patrick Shaw aliandika ndani ya statement yangu ile ambaye alikuja kuniforce mimi ndio nimeandika ni sign kwamba mimi ndio niliwapeleka kwa marehemu, na marehemu mwenyewe simjui, na kuna ushahidi nina proof vile kwamba mimi huyu mtu sikumjua, wao ndio walinipeleka kwake. It was Patrick Shaw sensational linked Kisilu Mutua to the murder of Gama Pinto. Shaw appeared in court with a statement he claimed had been signed by Kisilu Mutua, inducting himself in the murder of Gama Pinto. Shaw told the court that Kisilu confessed to being at the main gate to Gama Pinto's house when the politician was shot dead. The statement that Case Files has obtained 48 years later shows indeed Kisilu was at the scene of the killing that morning. Nilitumika kama scapegoat, sababu sikujua ni kitu gani iliendelea. Hiyo ni statement iliandikwa na Chief Inspector Shaw. The statement, which Kisilu will later deny he ever took part in its drafting, says their plan was to threaten a man and not to kill Gama Pinto. The man coincidentally was Gama Pinto, who then had killed Gama Pinto, and why? It was for the people. If the system had worked for the people, he didn't have to be against it, right? You know. And after independence time, people like, like Jomo Kenyatta and all these others, they were all comrades. 23 is the number of people who appeared as witnesses before the trial judge. None of them say they saw Kisilu Mutua at the scene of the killing. It was Kisilu's statement that gave him in. One of the police officers who arrested Kisilu told the court that the young man had been arrested for other matters when he voluntarily decided to confess about Gama Pinto's murder.
The trial judge pressed the prosecution to explain how they had reached a decision to pick up Kisilu Mutua for questioning just hours after Gama Pinto had died. Police investigators told the court they had got wind that Kisilu had planned to hire a taxi to Westlands. Chief Justice Sir John Ainley put Kisilu Mutua on his defense for the murder of the slain Westlands Member of Parliament Gama Pinto. Chegethuo, the man a witness had positively picked out of a police parade, was set free. Reason? Chege, unlike Kisilu, had denied being in Westlands when the murder occurred. The judge, in fact, went ahead and questioned the eyewitness's ability to remember a face 10 days later. A ballistics expert who dusted Gama Pinto's car for fingerprints told the trial judge there were a total of 10 palm prints on Gama Pinto's vehicle. 7 could not be identified, and the 3 that could did not belong to either the suspects. The judge appeared to rely on a statement that Kisilu told the court he was forced to pen and sign. The statement talks of a trip involving a driver, Chegethuo, a man referred to as Sami, and Kisilu. A man identified as Marco Nyango, a trade unionist with officers in town, had hired Kisilu and Chege to threaten a Goan in Westlands area. Alikuwa ni mtu ya union. Dereva yake tulikuwa tukiishi naye karibu siwani pale wakati wa miaka ya nyuma huko. Sasa mimi kumjua Makanyango nilimjua kupitia kwa dereva yake. Hiyo pia ilikuwa ni statement ilitengenezwa na informa. Kwa sababu mtu ameuawa na ili lazima ipatikane mtu ama sie ama ndiye. When the group arrived in Westlands, Kisilu, the statement said, was shocked and deeply frightened. The two had not told him there were plans to kill the Goan, who turned out to be Gama Pinto. Sami, a man who was arrested way before Kisilu Mutua was never charged in court. His records did not exist, and police officers who turned up to testify were unable to tell the court where, how, and by whom Sami was released. Hata sio kama kushikwa alishikwa, sababu tulienda naye tu polisi akaachiliwa. Mlishikwa na Sami? Tulishikwa watatu mbele. Tulishikwa watu watatu. Kutoka mahali moja nyinyi wote? Tuko area moja, tulishikwa area moja tu. Na kila mmoja alikuwa anashikwa wakati wake. Baadaye tukakutana na polisi. Kesho yake Sami akaachiliwa, mimi nikabaki na shida. Yet this is the man Kisilu had claimed pulled the trigger. Coincidentally, Sami was held at Pangani police station the same day Kisilu Mutua was arrested. In July 1965, the jury reached a verdict. Court assessors who acted as a jury returned a not guilty verdict for both Kisilu Mutua and Chegethuo. The judge disagreed with the court assessors, saying Kisilu was guilty of murder, but agreed with the same jury that Chegethuo was an innocent man. In his ruling, Justice John Ainley told a packed courtroom that the court might have concluded the trial without having the real culprits before it. He then turned to Kisilu Mutua and told the 21-year-old then that the fact that he had gone to Westlands in the company of the slayers demonstrated he knew what will transpire. What he was telling was the move by the trial judge to ask the 2 police officers who arrested Kisilu to testify afresh during the trial. The officers had made several mistakes in the earlier statements when being cross-examined by Kisilu's defense counsel. The judge handed Kisilu the maximum death sentence. Kisilu shouted at the judge, "I did not kill, I did not kill," before being led down into the basement cells of the High Court. The real killers of the flamboyant politician were never known. Kesi hiyo jaji akitoa judgment yake alisema, wewe sikuhukumu wewe kwa kuua na kuhukumu kwa kuhusika na walioua. Sasa walioua ni kina nani? Walioua ni kina nani? Kuja nihukumu kufa kwa sababu ya kuua. Nimekuhukumu kufa kwa sababu ya kuhusika na walioua. Waliohusika ni kina nani? Walioua ni kina nani?
nani? Those whose hands were strongly linked to the killing of the politician were given a safe passage. Kisilu was the fall guy, but the fact that he placed himself at the scene of the murder, a statement he denied he penned, gave him in. Ile statement niliandikiwa na show, niliweka kidole yangu. Baada ya kuweka kidole yangu, nikawa nimekanyanga makaa. Na kuweka kidole kwangu sikuweza kwa sababu ya uwezo yangu. Nilikuwa forced kufanya hivyo. Na hata macho nilikuwa sioni, kwa sababu nilikuwa nimepigwa macho mpaka ikawa hata sioni. Kisilu was held at the notorious Block G cell at the Committee Maximum Prison. It was here inmates on death row were held as they awaited their turn at the gallows. Kaka huko nikililia Mungu yangu, Mungu ambaye simuoni, lakini alhamdulillah sababu alisikia kilio yangu, sikufanywa walivyotaka. Sasa nikakaa kinyonga kutoka mwezi wa 7 mpaka Disemba. Ile watu nilikuta huko watu 44 walipepetwa yote nikiwa hapo. Mimi peke yangu ndio nilitoka nikaambiwa kwenda hivi. Mtu ya mwisho alipokuwa anapakia mmoja ndio nilisikia naitwa. Kweli siku hiyo niliuliza Mungu kweli umekubali ninyongwe? Lakini wewe ndio mwenye uwezo. Lakini nikifikiria nateremka hivi, nikaambiwa kwenda hivi. Ulikuwa unafaa kwenda kunyongwa? Lakini siku hiyo nikaambiwa pita, toka bila pingu mkononi. Not a single witness linked Kisilu to the murder of Gama Pinto. The only witness was a statement he allegedly penned. By the time Kisilu left prison after presidential pardon in 2000, a lot had changed. Building ilikuwa kubwa ni hii hapa next to Florida. Hiyo building Caltex, hiyo building hiyo ndio ilikuwa mrefu. Nilishangaa sababu watu nilikuta wamekuwa wanyama, sio wale nilikuta. Sababu nyakati hizo watu yote walikuwa ni brothers. Ningeweza kuwa ukiwa rafiki yangu ningeweza kutoka huko reserve nikae kwako mwezi 6. Saa hii hata brother yako hawezi kaa siku mbili. Today Kisilu lives in a shanty on a road reserve in Bahati area in the city. Sababu maisha yangu naishia kule nikifanya kazi ya serikali. Na mwisho nimekuta nimechelewa. Sasa nina family. Hii family ndaifanyia nini? Nguvu ya kufanya hiyo kazi natoa wapi? Na imepotelea huko. At the city's Parkland Cemetery, it takes a caretaker to show you where the remains of the leftist politician lies. Today, to learn from Pinto'S life, his utter simplicity, his humility. He never sought anything for himself. His hard work. This guy used to work till 2 in the morning, sleep for a couple of hours. At 4 or 5 in the morning, he would be back at his desk, writing memoranda. The real killers of Gama Pinto are still at large. Nimeishi maisha ya thiki 36 years bila kujua dunia inakaa namna gani na nilizaliwa katika hali gani. Nilikuwa kijana chubukizi kama huyu. Maisha yangu yote mpaka umri imetoka huko nikifanya kazi ya serikali. And the mystery continues on the death of the first Kenyan to be failed by an assassin's bullet. The family of Gama Pinto relocated to Canada, where they now live. 48 years later, the killing of Gama Pinto stands concluded by the courts, but unresolved by the police. Denson Zarigo for Case Files.